Malawi Today. Pamene mawa tikukumbukira tsiku la Kamuzu, Chipembere, Masauko Chipembere, Limbe, Nyasaland. Tell the people I say peace and calm. No trouble to the Europeans. No. zambiri zikuchitika. Lero Malawi Congress Party anali ndi press briefing imene amadandaula zinthu zina zimene boma lakonza pasikuli. Kodi zinthu zimenezi ndi ziti? Likulu la chipani osiyanasiyana ali konkuno. Tinatero kuti mudziwe kuti likulu la chipani lili pano komanso akuluakulu osiyana ali pano. Takulanda nonse mawa uno mwachimwemwe mosangalala, ndipo choyamba tikupatseni moni ochokera kwa president wa chipani cha Malawi Congress Party, His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, amene mawa uno anatifunira zabwino pa mkumano wathu. Ndikuti kupatseni moni. Mawa uno tayitanitsa mkumano ofunikira kwambiri wa atolankhani amene amagwira ntchito yodalirika potithandizira kuti uthenga umene tifuna tiyankhule ku dziko umveke bwino. Mwaija atolankhani nonse amene mwabwera pano, Mulungu akudalitseni. Tili ndi nkhani ziwiri zikuluzikulu zimene tafuna kuti mutithandizire kuti zidziwike, komanso kwenikweni tiwayankhule mamembers wathu a chipani, atsogoleri a chipani ngati dziko. Izi nzochepa zokha koma zofunikira kwambiri zimene Kamuzu anayika. Boma la Dr. Lazarus Makafe Chakwera pamene anali kulamula dziko lino anachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti asawalekerere akubanja pawokha kuyendetsa mwambo onkumbukira Kamuzu, kapena kuti ngwazi His Excellency Dr. Hastings Kamuzu Banda, koma kuti boma litengepo gawo lalikulu lomayendetsa nawo mwambo umenewu. Tiwathokoze Dr. Lazarus Makafe Chakwera chifukwa cha ganizo limeneli, kuwapeputsa akubanja kuti iwo pamodzi ndi akubanja adzendetsa mwambo umenewu ponkumbukira Kamuzu pa zabwino zazikulu zimene anachita mdziko lino la Malawi. Mwaichi tifuna tithokozenso boma limene likulamula pano la Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa nawonso apitiriza ntchito imeneyi yonena kuti Kamuzu akumbukiridwe, alemekezedwe, ndipo ngati boma ayendetse nawo mwambo umenewu. Mwaichi tiwathokoza kuti akugwira ntchito yotamandika. Koma tsiku la lero tifuna tikambe kwambiri kuti kwa ife ngati chipani cha Malawi Congress Party, zidzukulu za Malawi Congress Party, zidzukulu za Kamuzu, komanso atsogoleri ndi adindo amene tapatsidwa mwayi woyendetsa nawo chipani chimenechi, kuti mawa tsiku limeneli tilikumbukira mwa njira ina. Koma ndiyambe kufotokoza chifukwa chani tsiku limene tilikumbukire mwa njira ina. Ife ngati chipani tinayembekezera ndithu kuyitanidwa kumwambo wa Kamuzu Day, umene sife ongoyitanidwa chabe koma ngati nthambi imodzi yokhudzidwa, monga mukudziwa kuti Kamuzu ndi anali president wa chipani cha Malawi Congress Party. Pamene amamwalira adamwalira ali president wa chipani cha Malawi Congress Party. Titaona kuti kuyitanidwa kwathu sikukubwera, kapena invitation cards sizikubwera, ifeyo ngati chipani tinawafikira anzathu akuboma komanso abanja. Tinawapempha kuti tikuyembekezera fatsikuli tsopano layandikira. Koma tinadziwitsidwa kunena kuti mwambowu uchitika ndithu ndipo ukhala mwambo wa mapemphero, koma kuyitanidwa kwathu kukhala kosiyana ndi nthawi zonse chifukwa choti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika sakakhala nawo kumwambo umenewu, ndiye kuti a president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera sangathenso kuyitanidwa ngati guest kukhala nawo pa mwambo umenewu. Ifeyo tinayesetsa kugogoda ndi kuwapempha akuboma kuti mwachizolowezi komanso chikhalidwe chokhazikika ku chipani cha Malawi Congress Party, mwambo timawupatsa ulemu kwambiri, ndipo tinayamba kuwuchita ngakhale tisali mboma, komanso timawulemekeza chifukwa MCP ili chimene ili lero chifukwa cha Kamuzu Banda. MCP singakhale MCP opanda Kamuzu Banda.
komanso ifeyo ngwazi kwa ife ndiye kuti ndiye chitsa chodalirika chimene timayenera kuchipatsa ulemu ngakhale adagona. Ndipo mwa ichi tinawapempha kuti alole ndi kutivomera kuti a president wathu opuma Dr. Lazarus Makafe Chakwera adzakhale nawo pamwambo umenewu. Koma kufikira tsiku la lero mmawa tauzidwa kuti ayi nzosatheka kuti a president angathe kukhala nawo pamwambo umenewu. Pofuna kuulemekeza mwambo umenewu ndi kupatsa ulemu wonse umene mwambo umenewu uyenera kulandira, ifeyo ngati achipani tavomera kuti a president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera sangathe kukhala nawo kumwambo umene aboma ayitanitsa. Koma pozindikira kuti sitingakwanitsenso kukhala kulilola tsikuli kuti lidutse opanda ife kuchitako mwambo, ngati chipani cha Malawi Congress Party takonzanso mwambo wathu wa mapemphero. Mwambo wa mapempherowu uchitika pompano pa headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party mawa pa 14 May. Ndipo mlendo olemekezeka ku mwambo umenewu ndi His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Mwambo umenewu udzayamba pamene mwambo wa boma ukadzangotha. Takuzidwa kuti mwambo wa boma udzatha around 11-12 o'clock. Ife mwambo wathu nafenso muulemekeza mwambo wa bomawo tidzaonetsetsa kuti pamene mwambo wa boma watha mwambo wathunso udzayambe. Ndipo mwambo wathu ukadzayamba tidzawapempha president wathu kuti adzanyamuke malo ano ndi kukayala nkhata pamene ngwazi Dr. Kamuzu Banda adagona. Utenga opita kumamembala achipani ndi otsatira Malawi Congress Party. Ine ngati Secretary General wanu, mlembi wanu, pamodzi ndi ma directors wonse, tikukuyitanani kuti mubwere mwa unyinji ku headquarters ya Malawi Congress Party, mutavala salu za ngwazi, muwalemekeza. Ndipo tikukuyitanani kuti mubwere musunga bata ndi mtendere. Tikukuyitanani kuti mulemekeze mwambo wa boma ndi kupatsa ulemu mwambo wa boma. Ndipo tikukupemphani kuti mwambo wa bomawo pasapezeke achinyamata achipani opita ku mwambo umenewu kukapanga chisokonezo chilichonse. Tilemekeze mzimu wa Kamuzu Banda, tate wa fuko la dziko lino la Malawi. Tisunge bata ndi kuwalemekeza aboma pamene achikhala akupanga mwambo wawo. Tiwafunire zabwino zonse aboma ndi akubanja ndi kuwapempherera kuti Mulungu kumwamba awadalitse pamene akupitiriza mwambo. Ndipo tifuna tipemphe onse otsatira chipani cha Malawi Congress Party amene simungakwanitse kubwera kudzakhala nafe kuti kulikonse kumene muliko pangani mwambo okumbukira ndi kulemekeza tate wa fuko la dziko lino His Excellency Dr. Kamuzu Banda, komanso amene anatiyalira masomphenya ozama mujandanenera kumaphunziro chitukuko kakhalenso kuzaumoyo. Mwa ichi konse kumene mukumane musunge bata ndi mtendere. Konse kumene mukumane mulemekeze ngodya zonse zinayi zimene angwazi adatisira, zimene zili umodzi, kumvera, kukhulupirika komanso kusunga mwambo. Sitikuyembekezera kuti membala wina aliyense wa chipani cha Malawi Congress Party akakhala osasunga mwambo kapena osamvera kapena kukhulupirika kapena osaonetsa umodzi umenewu. Mfundo yathu yoyamba imene timati tikutsimikizireni ndi kukulolani kuti ino atolankhani muifalitse mwa bwinobwino mosayikhotetsa ndionena kuti mwambo umene aboma akonza tikupatsa ulemu. Koma chifukwa choti a president wathu ngosaloledwa ndi amene amayitana wanthuwo, ifeyonso takonza mwambo okuti ifeyo tiwakumbukirenso angwazi. Koma mwambo wathu uchitika mabata ndi mtendere. Ndipo mwambo wathu udzachitika mwambo wa boma ukadzatha kuti tiwalemekeze mwambo wawo uyende bwino.
Fundo yachiwiri komanso mfundo yokhazikika kwambiri imene tinafuna kuti tifotokoze ndipo anthu muimvetsetse. Masiku atatu apitawo bwalo la milandu la ku Blantyre lidalengeza chigamulo chonena kuti ku chipani cha Malawi Congress Party kuchitike masankho okuchokera ku region komanso ku district. Chigamulochi chidabwera patatha nthawi wena atatusumira komanso titakamba nawo kupyolera mwa director of legal nkugwirizana nawo kuti bwanji tichite motere nkumvana nkuyenda limodzi mwachindunji. Chigamulochi chalemekezanso malamulo amene alipo kale mchipanimu onena kuti pamayenera kukhala masankho ndithu. Chigamulochi sichinabwere modzidzimutsa, chabwera mu nthawi yake. Mwa ichi ngati Secretary General wa chipani pamodzi ma directors tikufuna tinene pano kuti chigamulochi tachilandira ndipo tikuchilemekeza. Chigamulochi mwachindunji chikunena kuti mupange masankho atsogoleri a ku region ndi ku district pasanathe chaka chathunthu kapena kuti miyezi 12. Ife ngati alikulu la chipani tavomera ndipo tagwirizana nacho chigamulochi, koma tikufuna tineneponso mfundo izi zoti zimveke kwa inu atolankhani komanso atsogoleri. Fundo yoyamba ndionena kuti timalemekeza malamulo a dziko, timalemekeza malamulo a chipani. Mwa ichi chigamulochi monga mwachimvera kuti nchogwirizana, agreed judgment, sonza kuti si chigamulo chimene chabweretsa chipasupasu ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndi chigamulo chimene chabweretsanso kuti pakhale kumvana ndi kuti tiyende mchindunji pamene tikumanga chipani kupita chitsogolo. Fundo yachiwiri ndionena kuti chigamulo ichi sichikunena kuti maudindo atha. Maudindo amene alipo pano ni maudindo amene apitirize kugwira ntchito ndi kulemekezedwa kagwidwe kawo ka ntchito kufikira mpaka na masankho amenewa atadzachitika molumikizana ndi chigamulochi. Ndibwereze kuti mumvetse bwino fundo iyi kuti maudindo amene alipo pano alipo ndithu, apitirira kukhala adindo, apitirira kulemekezedwa kufikira mpakana masankhowa atadzachitikanso molemekeza chigamulo cha koti. Mfundo yachitatu ndionena kuti likulu la chipani National Executive Committee lidzapereka ndondomeko zokwanira zokhudza kayendetsedwe kachisankho kuphatikizirapo zinthu izi. Ndi zisankho ziti zimene zingachitike mosunga malamulo, komanso ndi liti limene zisankho zingachitike ndi kayendetsedwe kake kachisankhocho. Ndondomeko zimenezi zizalengezedwa kwa adindo onse komanso onse akuchipani ni mamembala omwe. Mfundo zimene tinabweretsa mmawa uno zomveka bwino ndi zimenezo. Ndikukhulupirira kuti Amalawi amene mmasunga bata ndi mtendere, amene mmakonda dziko lanu, amene mmafuna dziko lanu lidziyenda mwa mtendere mwamvetsetsa, ndipo uthenga umenewu muutambasula mmene ifenso taufunitsitsa kuti utambasulidwe. Ndisana wapatsire a publicity secretary ndi wapemphe a director of legal ngati pali china choti muonjezere chimene mwina mungafune kuyankhulapo. Zikomo kwambiri a Secretary General komanso ma directors azanga akuluakulu nonse akuchipani. Secretary General anthu afotokoza bwinobwino nkhani zokhudzana ndi chigamulo chimene chinatuluka sabata yatha chaku High Court. Chigamulo chimene chimati agreed judgment ndi judgment yoti tinachita ndithu kugwirizana chifukwa nafenso kuchipani timaona kuti pamayenera kukhala masankho ku district komanso ku region. Ndiye ndi chigamulo chonena kuti chipani chonse
chikugwirizana nazo zoti masankho achitike, ndipo monga anenera Secretary General, National Executive Committee ikhala pasi kuti ikoze ndondomeko yonse yoyendetsera masankho amenewa. Ndimafunanso ndipange emphasize pa point imene anena kale a Secretary General kuti chigamulo chimenechi sichikutanthauza kuti maudindo maboma onse m'Malawi muno malijoni onse m'Malawi muno ndiye kuti atha iyayi. Zidakatero ndiye kuti tidakabweretsa chisokonezo chachikulu mchipani chimenechi. Anthu onse amene ali pa maudindo ku region, anthu onse amene ali pa maudindo maboma onse ku chipani chathu cha Malawi Congress Party apitirira kugwira ntchito mpaka na masankho adzachitike. Zikomo kwambiri. Atokoza Director of Legal Affairs Honorable Kajipatike ndi kulubira kuti tibwezere kwa Head of Publicity Dr. Jessica Bwira kuti apitirize mwina atulankhani angatokalako mwina ndi mafunso awiri atatu. Khala kuti pali funso ndipemphako kuti amene ali ndi funso azipanga identify kuti tidziwe kuti mukuchokera ku media house iti, koma I think zamveka ndithu nkhani ziwiri zimene zinabwera pano mosatanthawi amina. Okay, mafunika ko briefly in English just a little bit. Thank you so much. I will not go and observe all the protocols. I already did that. I think we are here because of two major issues. The first one is about Kamuzu Day. As you know, Kamuzu is the father and founder of the Malawi nation, but also the father and founder of our party, Malawi Congress Party. And Kamuzu laid a great foundation for this nation. He actually would be remembered for decades to come because of the great foundation in agriculture, education, and health, among very critical issues that we can talk about. Tomorrow, it's another great day for us to remember Dr. Hastings Kamuzu Banda. We would want to take this opportunity to thank the past immediate president, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, for accepting that Kamuzu Day should be supported by government. And during his tenure, we saw Dr. Chakwera respecting Kamuzu and allowing government to support the family in organizing the Kamuzu Day. We would want also to thank the current president, Professor Athapida Mutharika, for taking up what Dr. Lazarus Makafe Chakwera was doing by making sure that government is continuing supporting the family in recognizing Kamuzu. However, for us as Malawi Congress Party, we were waiting for an invitation from the public event for this important function. Basically for two things. It's a function that each and every person in the country should be able to attend. But for Malawi Congress Party, a function that we cannot miss because this is our party president who died and left us a great legacy. And for that particular reason, we anticipated an invitation. But when we saw that the invitation was not coming, we took a deliberate decision to inquire from the public events about the invitation. We were told that since the president of the country, Professor Athapida Mutharika, has delegated Minister of Sports, Youth and Culture to be the guest of honor for the function, therefore, the former heads of states will not be invited as they would be guests to the president. We tried to reason with our colleagues, considering that this is Malawi Congress Party and Kamuzu Day cannot be separated with Malawi Congress Party. As the one who died was our founder, the father and founder of our party. After reasoning and after frequent calls made to them about our president willing to attend the function, this morning we got a call that it is not going to be possible for them to host
Dr. Lazarus McCarthy Chakwera as a guest. Considering that Malawi Congress Party cannot go without recognizing Kamuzu, and more especially on this particular day, the party and its leadership has decided that we are going to host prayers at the party MCP headquarters in recognition of Kamuzu, and that our party members will be invited across the nation to come and attend this function. For this reason, we would want to ask the following: that our members, Malawi Congress Party, the youth, and all members should respect with dignity the function that government has organized. We would want that function to go smoothly, because any shame brought to that function, it's a shame to the legacy of Kamuzu. And for that reason, we would not allow any young person or any member to disrupt any function organized by government. And we wish government all the best as they recognize Kamuzu. Secondly, we would like to invite our National Executive Committee members, members of Parliament, all members of our party to come to Malawi Congress Party headquarters for prayers in recognition of His Excellency Dr. Kamuzu Banda, our former president, who died, and may his soul continue to rest in peace. A further call to those that cannot manage to come to Lilongwe is that wherever you are, please gather in honor of Kamuzu, meet, celebrate, but do this in peace. We want you to enjoy, celebrate, but do that in respect of others, and make sure that you are honoring Kamuzu Banda. This message should be spread, because the notice is short notice, should be spread across our members across the country. The second important aspect or issue that we brought the media is about the court ruling, the agreed court ruling. A few days ago, we received an agreed court judgment from Blantyre about elections for regional office bearers and district office bearers. That judgment asked us as Malawi Congress Party to conduct elections within 12 months. As a party, we welcome the judgment, and it is in tandem with our own stipulated laws, our own constitution. But for that reason, we also want to stress the following points. Number one is that we respect the ruling and we abide by the law. Number two is to emphasize that while the ruling is in place, all party office bearers, including regional officers and district officers, their positions are intact and they should continue to perform their duties, and their functions will be respected at all levels up until the elections are conducted. The third point, very paramount and important, is that the National Executive Committee of the party shall sit so that we bring clearly how these elections will be conducted. Factors that will be considered is the number of elections to be conducted, the timelines for elections to be conducted, and who to conduct those elections. After the National Executive Committee has concluded that, we shall be able to communicate to our members, the general public, about it. All in all, we would like to ask the party to remain peaceful and to make sure that we are contributing significantly to the growth of this nation. I thank you. I didn't write this. I had the speech in Chichewa, so I was just taking it from my head. Thank you. You've done very well. I think the addition by the Director of Legal. Sure. For those who only understand English, so maybe you could just add. No, thank you very much, Secretary General. I think the Secretary General has presented the issues relating to the agreed judgment very clearly. Last week,
we got what is known as an agreed judgment. The party and the other side, the claimant who had sued the Malawi Congress Party, agreed that there has to be the judgment which was delivered last week. In effect, the judgment directs that the Malawi Congress Party should conduct elections within 12 months. And we are in agreement with that because elections were long overdue. What the Secretary General has emphasized, and which I would like to emphasize as well, is that all those who are holding positions in all regional committees of the Malawi Congress Party will continue to hold those positions until elections are conducted. And the National Executive Committee is going to meet up and discuss as to how the elections are going to be held and as to when the elections are going to be held. Thank you very much. Ndamva bwino konera kuti chiyembekezo nchokuti mwambo ngati udzenda bwanji kupita chitsogolo munatero mwambo uliwonse ukadzapatsidwa kuti tsopano udzilemekezedwa ndi boma chilichonse chimene chingakhazikitsidwe kuti anthu awa anali nzika zathu ndi tidziwapatsa ulemu ngati boma ndi kuti chimakhala chinthu cha boma kuyambira nthawi imeneyo kuyambira nkhale mu budget ndondomeko zachuma zakumbukira John Chilembwe chifukwa chidakhala kuti sidzikhala chakubanja kwa John Chilembwe koma chidzilemekezedwa ndi boma ndengatiso pa ndondomeko zimene zadzekepo tsiku lina kuti padzakhala soka ya ndani ngati dzekapo abingu tsiku lina tidzekapo sondani ngati pala Kamuzu ndekuti kuboma kuja ndondomeko yachikhalire Kamuzu si munthu wa chipani chimodzi kapena munthu wa banja limodzi nditate wa fuko la Malawi kotero ndondomeko yonseyo ndi awina aliyese Malawi ndipo pita chitsogolo chiyembekezo chathu nchakuti sizitengera kuti pali president ndani kapena kuti iyeyo anagona motsamira mbaliti tsiku limenelo kuti aganizo nditane ndani kapena satane ndani ayi mwambo uwu umenera kuti kubwera abakili muluzi chifukwa chakuti tsiku linanso akadzafuna ulemekezedwa iwo khale kulibe dziko lonse lidzawalemekeza kumene kubwera Joyce Banda kumene kubwera Lazarus Chakwera kubwere mapresident onse amene akhalapo mbuyo ndiye kunena zokuti chifukwa chakuti amene akubwera si president ndi amene amabwera awa amadzakhala oyitanidwa ndi president iyo amene ayankhula zimenezo mwina mutawafotokozera kuti sanagwiritse ntchito mutu wawo bwinobwino chifukwa chakuti mwambo uwu si mwambo wokuti munthu anaganiza kuti nditane ndani ayi amene akubwera anthu unagangata abwera atavala jakete ya president kuti kumwa iwo muli president aukayimirira iwo kuyimirira president ndiye kuti onse oyitanidwa ukapeza kumwambo maloma president alendo amakasamalidwa ndi amene president wantuma kuti kandiyimirire kuti kuiwo mawa anakasamalira anthu onse amene angakhala alendo a president komanso mwambo undu waukulu mundilole nikunenapo kuti sitikuderera wina aliyense amene a president angafune kumutuma koma dziko la mapresident atatu president wachiwiri wake woyamba wachiwiri wake wachitatu ukakumbukira president wopuma oyambirira wa dziko la Malawi nkuonena zoti a president oyambawa atangwanika ndi alendo awo asabwere futi watangwanika vice president oyamba watangwanika ndi alendo a president asabwere futi watangwanika vice president wachitatu yuso awa ujeni nawonso atangwanikaso wachiwiri nawonso atangwanikaso ndi anthu osewa atatuwa ndi former president aja asungidwe nkumachitira miyambo yawo m'manyumba mwawo chifukwa chakuti oyamba amuthalika achiwiri ajenansa achitatu awa ujeni ajihana osewa basi atangwanika ayi pepani timatitire tinatero kuti mwina akunkoya nkulepo chifukwa adakhalako nduna yofalitsa nkhani akudziwa amene protocol ya boma imayendera ife yodu sitimapitaso uko kuti tikawasandutsa president wathu ngati guest of honor ayi ife timalemekeza ndithu kuti wina aliyense angabwere umeneko kandi deputy minister koma ngati wayimira president
timpatse ulemu wake ngati guest of honor. A president watu sakufuna so ulemu wina uliwonse, ndipo ena nandiuza kuti bwanji ndingopita kumeneko olo nkakhale ngati munthu wamba ndikufuna nkalemekeze Kamuzu. Ndipo ine ndemwe ndinawawuza tayi chabwino ngati zili choncho a president wo akakhala olo mpando wa plastic ndanati ayi koma asabwerebe. Ndiye chifukwa cha chimenechi nchifanati siti kuti achakwera akukakamira kukakhala guest of honor, kapena kuti achakwera akukakamira kukakhala pa mpando olemekezeka. Achakwera akufuna kuti alemekeze mzimu wa Dr. Hastings Kamuzu Banda mmene amachitira olo ali leader of opposition. Ndipo ngati pali president mmodzi amene amalemekeza chikhalidwe, achakwera olo ali leader of opposition sadajombeko ku Chilembwe Day, amapita ku Chilembwe Day kakhala kumene kuja fa cholemekeza Chilembwe. Achakwera sadajombeko ayi, amapita kumene kuja adalandira ku Zipongwe, koma ife timati kati musapite timangomva mama tiye ndidzitani tidzipita. Achakwera sadabwerere kumbuyo ayi. Nde mchokacho chofuna kulemekeza kuti uyu ndi Kamuzu adatichitira maziko pambali pakuti ndi president wa chipani cha MCP. Kamuzu yonse adali wa MCP. Ine ndikukhulupirira kuti achakwera mwambo uliwonse wa president wopuma atayitanidwa adakatha kubwera, chifukwa zimenezi akhala kuzionetsera ngakhale mbuyomo. Chinanso chimene tifuna tikukumeze kwambiri nchonena kuti sitikufuna pakhale mkangano wina uliwonse. Kwenikweni inu tsopano ma supporters a MCP, chifukwa mwamba ulemba dzanu ma social media, mwamba kunena dzanu, we must respect the dignity and integrity of the first founding president of this country, Dr. Hastings Kamuzu Banda. Tere aboma apange mwambo wao mwamtendere, ziende mwamtendere, ifeso tipange mwambo watu mwachani mwamtendere. Chifukwa chake tanena kuti mwambo kuno udzayamba wao ukatani ukatha. Usiku ufuna so pabwere zina za ndale. Inu amene mmalemba nkhani kalembeni mummalembera kuti mugulitse mapepala wanu, komabe mudziwe at the end of the day sitifuna dzina la Kamuzu liende in shame chifukwa anthu ena ake sanamvane pena pake. Tikufuna kuti ulemu wopita kwa Kamuzu upitebe mmene umayenera kukhalira ulemu wake. Congress Party ipitiriza kukumbutsa mmene analira Kamuzu, ndipo mawa tikhatupanga mapemphero pano pa headquarters. Yachiwiri mmene masankho talandirira ndiko kuti neki khala pasi ikonza kumata okhala ndithu ena ndikafunso mwina pali pena pake pamene si pangafuna kufunsidwa mwina mtango kweza manja mutiuzako kuti muchokera kuti tikuyankheni. Amene afuna kufunsa mchizungu ayankhidwa mchizungu, achichewa tiyankhula chichewa. Yes, berani bwana. Palifuso linaso? Okay. Zinanga ndi Robert Chandi kutoka Bulanda Single Radio. Kusolanga kupita ku executive kunena kuti mwina mwakunza akati mukwanza ndio zanji zoti mwina ngwilizano umozi kumeka kufani cha MCP kupitirire mpaka ndazafika ndani na kisangilina tiko Yesu ngomone. I just want clarification. You said the reason for the government to deny the former president attendance at the events tomorrow. I just need to clarify. Okay. Talandira mafuso atatu palilina. Hai, ziko. The
komanso mchingerezi mafunso abweramo siyana choncho. Choyamba mafunso azodiac kuti kodi mukakhalako funso labwino la ndale chilichonse chimene mungachione pamanda a Kamuzu nchakuongeresa kuti linganenerere kuti sipakapezeka munthu wakuongeresa tinama, koma mwambo wa MCP okumbukira Kamuzu uchitika kuno. Funso lina lachiwiri lonena kuti kodi mgwirizano umodzi mchipani mupanga njira zanji kuti upitirire kuti mwina mukamafika 2030 mukhalebe muli ogwirizana. Funso labwino kwambiri komanso lachimwemwe kwa ine ngati Secretary General ndionena kuti mchipanimu zoyanjanitsa wanthu zoti tikhale pamodzi tizigwira ntchito pamodzi zidayambika kale. Zina nzipatso zimene muziona panozi pafupi director wina lesi wachipani ali pano, komanso tukhala limodzi, komanso tuchitira zinthu limodzi, komanso mwina muona president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera akukumana ndi atsogoleri pafupi tsiku lililonse kuti mwina tikhale pamodzi tiyende limodzi. Ndiye zimenezo zikuchitika, ndipo ndikutsimikizireni kuti ngati banja la Congress tipitiriza umodzi. Pakakhala mavuto tizibwerabe pamodzi kukhala pasi kukambirana pakuti mavuto samatha. Koma chidwi chathu chachikulu kwambiri ngati Congress nchokuti tonse tibwere pamodzi tiyende limodzi mchindunji. This question is in English. You want an emphasis on what are the reasons. The reasons we are giving out here are the reasons we have been taught. But you are journalists, you would have time to ask the government spokesperson. We would not want to speak on their behalf. We would only communicate what we have been told. What we have been told is that the president, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, the past immediate president, would not be invited because he is not going to be the guest of the president at the function. In other words, they are saying if the president had come, then he would invite another president, another past immediate president or former head of state. That's what I've been taught. But since you have the liberty and the right to ask them, it would be much better for you to ask them so that they give you the actual reasons. But we have been told that our president, Dr. Lazarus Chakwera, is not welcome at the function. I still wanted to be clear on that one. So invitation was supposed to go to the president only, not to Malawi Congress Party as a party. Is that what you're saying? No, that's not what I'm saying. What I'm saying, up to now, the party has not been invited. Yes. But when we inquired and told them that the past immediate president who attend the government function, we got that communication. Said, no, he's not welcome. Yeah. Radio. Manganali mukufuna kupita chitsogolo zizichitika mwantundu wanji pa mwambo umenewu chifukwa ndikudziwa kuti ni mwambo umenewu umakumbukiridwa chaka china chilichonse. Chaka chinochi mwafotoza mwina kupita chitsogolo mukufuna zizichitika mwantundu wanji. Secretary General,